Halo semuanya, halo Pak Sony. Sekarang saya akan melanjutkan lab yang ketujuh, yaitu lab 2.5.4, Navigating the Linux File System and Permission Settings. Objektifnya di lab ini, saya akan menjadi familiar terhadap Linux File System. Akan terbagi menjadi 3 section, yaitu part pertama, Exploring File System in Linux. Part kedua itu File Permission, dan part yang ketiga Symbolic Links and Other Special File Types. Yang dibutuhkan adalah Cyber Obfuscation. Ini ya. Kita langsung mulai aja ke part 1, Exploring File System in Linux. The Linux file system is one of its most popular feature. Jadi Linux file system adalah fitur yang paling populer. While Linux supports many different type of file system, this lab focuses on the ext files. Jadi lab ini cuma fokus pada ext family aja. The most common file system found in Linux. Yang pertama kita akses terminal. Terminal ya. File system must be mounted. Jadi file system harus di-mounted sebelum mereka bisa diakses dan digunakan. Mounting a file system means to make it accessible to the operating system. Jadi kalau file system udah di-mounted, berarti dia udah bisa accessible terhadap operating system. Mounting file system is the process of linking the physical partition on the block device seperti hard drive, SSD drive, pen drive, dan lain-lain to a directory through which the entire file system can be accessed, because the aforementioned, seperti yang udah dimention tadi, directory menjadi root of the newly mounted file system. It's also known as mounting point. Karena kita akan menggunakan command lsbk untuk mendisplay semua block device. Ada VDA. Di sini ada SDA dan SDB, tapi di sini VDA dan VDB. Setelah saya cari tahu, ternyata VDA ini adalah nama perangkat untuk disk virtual yang digunakan dalam lingkungan virtualisasi seperti KVM, Kernel Based Virtual Machine. VDA adalah disk virtual pertama dan disk virtual tambahan dinamai dengan VDB dan VDC dan seterusnya. Jadi VDA adalah disk virtual pertama dan VDB adalah disk virtual yang kedua. The output above show that the CyberOps Workstation VM has 3 block devices installed. Ada 3, tapi di sini ada 2, ada VDA dan VDB. If Linux was running on a computer with 4 hard drive, for example, it will show them as dev SDA, dev SDB, dev SDC, and STD. Ya, jadi A, B, C, D. By default, the outputs implies that SDA and SDB are hard drive, each one containing a single partition. Jadi SDA satu partition, SDB satu partition. The outputs are show that SDA is 10 GB, while SDB has 1 GB. Sini 20 GB karena di sini terbagi menjadi 2. Di sini 1 GB. Jadi VDA ada 20 GB dan VDB ada 1 GB. Lebih besar. Linux often display USB flash drive as ini, flash dev, flash SDX as well. Use a mount command to display more detailed information on the currently mounted file system in the CyberOps. Okay.
Okay. Many of the file system above are out of scope of this course and irrelevant to the lab. Let's focus on the root file system. The file system stored in the ini distort di sini. Jadi file system distort di /dev/sda1 melalui ini. Okay. Run the mount command again, but this time use the pipe to send the output to grep. Okay, kita ikutin aja. Kita change directory ke ini, ke root directory. Terus kita ls strip l. What is the meaning of the output? Where are they listed files physically stored? Command yang pertama berguna untuk memindahkan directory ke root directory. File ini tersimpan di, kalau di sini tersimpan di ini dev vda1 dev vda1. Ini kenapa ini? Why is the blah 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 not shown in the output above? Karena df vdb sedang tidak di-mount. Step 3, manually mounting and unmounting file system. The mount command can also be used to mount and unmount file system. As in step 1, seperti yang sudah kita lihat di step 1, the CyberOps Workstation VM has 2 hard drive installed. Jadi ada 2 hard drive. Kalau di sini ada VDA dan VDB. The first one was recognized by the kernel as ini, kalau di saya VDA ya, VDA, while the second was STB, sini VDB. Before a block device can be mounted, it must have a mounting point. Okay, use this. Kita ls l. Wait. Kita change directory dulu. Ini kenapa ya? Oh, udah. Total 36, total 28. Note if the directory second drive do not exist. Second drive exists. Berarti ini di skip aja. Skip. Use ls second drive. Total 0. Notice that the directory is empty. Use the mount command to mount to blah 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 blah. Okay. Sudo mount. Iya. Di mana tadi? Sini. Sudo mount spasi dev vdb1 second drive. Sudah betul.
Sortnya salah nih kayaknya nih. Okay, no output is provided, which means the mounting process was successful. Now that the mounted to nanti kita ini okay. Total 20 sama berarti Maret, cuma tanggalnya aja beda. Why is the directory no longer empty? Where are they listed? Jadi setelah proses mount second drive menjadi entry point untuk file yang di /dev/vdb1 issue the mount command with no option again to display detailed about the ini. Use the grep. Okay, mount grep dev sd. Nothing happened. Okay, unmounting file system is just as simple. Make sure you change the directory to something outside. Okay. Sudo umount /dev/vdb1 umount mungkin berhasil. Lalu kita coba cek second drive total 0. Oke, berhasil. Itu adalah part 1. Kita lanjutkan dengan part 2, yaitu file permission. Linux file system has built-in feature to control the ability of the user to view, change, navigate, and execute the content of the file system. Essentially, each file in file system carries its own set of permission, always carrying a set of definition about what user and group can do with the file. Oke, kita clear aja dulu. Nggak usah ya. Pertama kita navigate cd lab support files scripts. Oke, udah pindah. Kita cek. Ada 64, sini ada 60. Kita lanjut. Consider the sebagai example, who is the owner of the file and how about the group? Ini adalah owner, ini adalah group. Ini berarti ownernya analis dan group analis. The permission of Cyclops ini RWRR artinya ini pemilik file dapat membaca dan menulis file tersebut, tapi tidak bisa mengeksekusinya. Anggota grup analis selain pemilik hanya dapat membaca file tanpa izin untuk mengeksekusi atau menulis.
Semua pengguna lain tidak diizinkan untuk menulis atau mengeksekusi file tersebut. Lanjut, the touch command is very simple and useful. It allows for quick creation of an empty text file. Jadi dengan command touch kita bisa bikin file txt baru yang kosong. Use the command below to create any. Oke, kita copy aja. Cannot touch. Coba kita manual. Touch command T my new file.txt. Cannot touch. Berarti memang tidak bisa. Why was this file cannot created? Understand the content is and explain what happened. With the addition of -d option, it lists the permission of the parent directory. Record the answer in the line below. Oke, kita coba. Mindy, wait, belum pindah tab tadi. Menti. Oke. Ini ya. Why was jadi root user hanya bisa untuk write at ini dan pengguna lain hanya bisa membaca dan mengeksekusi tanpa punya hak untuk menulisnya. Kita cek jawabannya. What can be done for touch command shown above to be successful? Dengan cara menambahkan command sudo. The chmod command is used to change the permission of a file or directory. As before, mount the ini partition on the blah 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 directory created earlier in this lab. Oke, berarti kita harus mengetik sudo mount /dev/vdb1 second drive. Password file is CyberOps. Oke. Change to the second drive directory. Oh ya. Ada myfile.txt. What are the permission of myfile.txt? Ini ya. Use change mode command to change the permission of ini. Kita copy aja. Dia berubah ya.
drwx. Oh enggak berubah, tetap sama. Ini yang tadi, ini yang sekarang. Oke, kita lanjutin aja. The 16 octal in is 110 in binary, assuming each portion of the permission of a file can be 1 or 0. 110 mean read, write, execute. Oh yeah, therefore ownernya, grupnya other. What command will change the permission of the file txt to rwx. rwx berarti butuh 7. Berarti sudo change mode 777 my file .txt. Lanjut. G. The chown change ownership command is to use the change ownership of a file directory. Issue the command below to make a root the owner of my file .txt. Okay. Sudo chown analyze my file.txt. Kita cek. Apa yang berubah? Analyze root 188 sama. Not the change both of the owner and the group to analyze at the same time. Use the sudo count analyze. Okay, now that analyze is the file owner, try appending. Okay, kita coba. This is a file stored in blah blah blah. Notice that blah 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 blah. Okay. Was your operation successful? Yes. Untuk jawabannya ini, jawabannya akan menjadi seperti ini. Ya, analis adalah pemilik file dan izinnya masih diatur ke 665 seperti sebelumnya. Dengan izin tersebut, pemilik dan pengguna dalam grup diizinkan untuk melakukan perubahan pada file. Lalu step 2. Step 2, directory and permission. Similar to regular file, directory also carry permission. Both file and directory have 9 bits for the permission of the owner, user, the group, and the others. There are also 3 more bits for special permission: set with, set kit, and sticky, which is beyond the scope of this lab. Oh, berarti kita nggak akan melajari ini di lab ini. Change back. Oke, kita diminta untuk menuliskan. Oke, ini salah tadi, jadi udah dibenerin.
Habis itu kita lihat isinya. Ini dia isinya. Setelah itu compare the permission of malware directory and mininet, malware dan minimet. Jadi di malware ini di depannya ada D, tapi di minimet itu kosong. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Huruf D di awal ini, huruf D di awal sebelum izin pada directory malware menunjukkan bahwa itu adalah directory di folder. Dalam sistem berbasis Linux, format izin file atau directory dimulai dengan karakter yang menunjukkan jenis file. Huruf D menandakan bahwa entry tersebut adalah directory, sedangkan tanda hubung biasanya menandakan file biasa. Jadi kalau D ini dia file directory, kalau ini dia file biasa. Lanjut part 3, symbolic links and other special file type. Now you have seen some of the different type files in Linux. Jadi kita udah melihat beberapa file yang berbeda di Linux. The first character in each file lists with the ls-l command. So the file type. The three different type of file in Linux including their subtype and character are nih. Jadi ada ini regular file, yang tadi ini regular file. Lalu ada directory file. Nih, D. Dan special file. Ini special filenya ada di sini. Ada block file, ada character device files, ada pipe files, ada symbolic link files, ada socket files. Yang pertama kita lanjut aja ke stepnya. Use di ls, tapi ini kita change directory dulu. Oke, sana directory udah sama. Kita sl min l, keluar filenya. Ada 28, di sini ada 36. Notice that produce a listing of the /dev directory. Oke. Banyak ya. Jadi di sinilah file dengan berbagai special file. Ada C, ada L, nih yang ada di sini nih. Lanjut, symbolic links in Linux are like shortcut in Windows. There are two types of links in Linux: symbolic links and hard links. The difference between symbolic links and hard links is that symbolic links file point to the file name or other file, and hard link files point to the content of another file. Oh yeah. Create two file by using echo. Oke. Copy aja. Copy txt. Lalu cat file one.txt. Apakah muncul? Muncul simbolik. Echo hard. Wait. Echo symbolic and hard. Use command ini untuk membuat symbolic link ke file 1.txt in to create a hard link to ln strip s files to
files1.txt file symbolic file. Oke, berarti berhasil. Kita copy aja biar cepet. Oke, tidak ada masalah. ls win out. Totalnya ada 48 sekarang. Notice that how the file symbolic one is a symbolic link with an L at the beginning of the line and pointer. Oh ini ya, dengan L di depannya. Because in fact it is a regular file that happens to point to the same inode on the hard disk drive save as file2.txt. Ini masih file biasa. In other words, file2hard point to the same attribute and this block location as file2.txt. The number 2 in the 5th column of the listing for file2hard and file2.txt indicate that there are two file hard link to the same inode. Jadi ada dua file yang terhard link kepada satu inode yang sama. For a directory, listing the 5th column indicate the number of directory within the directory including hidden folder. Okay, change the name of the original file, file1.txt and file2.txt. Okay, kita copy aja. Oops. Okay, nggak ada masalah. Okay, lagi nggak ada masalah. Kita coba lihat isinya. File 1 symbolic. No such file or directory. Kita coba yang file hard 2. Hard doang. Jadi notice how file 1 symbolic is now broken symbolic link. Jadi rusak. Because the same name of the file that is pointed to file1.txt has changed, but the hard link file for file2hard still works correctly because it's point to the inode of file2.txt. Berarti dia menuju pada isinya, and it not its name which is now file2new.txt. What do you think would happen to file2hard if you open a text editor and change the text in file2new.txt? Jawabannya adalah mengubah isi dari satu file akan mengubah isi file yang lain karena keduanya merujuk kepada inode yang sama pada hard disk. Inode adalah struktur data yang menyimpan informasi tentang file, termasuk lokasi fisiknya di disk. Kedua file merujuk pada inode yang sama, artinya mereka adalah hard link, sehingga perubahan pada suatu file akan langsung tercermin pada yang lain. Okay, reflection, file permission, and ownership are two of the most important aspects of Linux. They are also a common cause of problems. Jadi dia penting, tapi karena dia penting makanya dia bisa menjadi suatu masalah yang umum. A file that has the wrong permissions of ownership set will not be able to programs that need to access it. In this scenario, the program will usually breaks and error will be encountered. Jadi bakal terjadi error dan break. Oke, itu aja untuk lab yang ketujuh, yaitu lab 2.5.4, Navigating the Linux File System and Permission Settings. Thank you.